that severed world. The pieces feel so cold. All the tears won't bring it back to life. But hate will always grow. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. ඉතින් MD Computers කියන්නේ ඔයාලට දැන් නුපුරුදු තැනක් නෙමෙයි. ඉතින් හෝමගම ප්‍රධාන නගරයක්, ලංකාවේ ප්‍රධාන වෙළඳ නගරයක්. ඉතින් හෝමගම ප්‍රධාන බස් නැවතුම් පොළ ඉස්සරහා, දැන් අපි ගත්තොත් MNSB එකට ඉස්සරහා ඔන්න ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් MD එක. ඉතින් ලංකාවේ ඩෙස්ක්ටොප් වගේම ලැප්ටොප්, ඒ වගේම ඇක්සසරිස්, ඒ වගේම ඔයාලට PC සර්විස්, ලැප්ටොප් සර්විස්, රිපෙයාරින් මේ අනම් මනම් මේ හැම දෙම තියෙන එකම තැන. ඉතින් මේකේ ඕනම දෙයක්, නැත්නම් අපි ගත්තොත් එහෙම මේක ඕනම කෙනෙක්ට ඕනම අරමුණකට යූස් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් වර්ක් ස්ටේෂන් එකක් විදිහට වුණත්, නැත්නම් ගේමින් ප්ලැට්ෆෝම් එකක ලයිව් ස්ට්‍රීමින් කරන්න, ඒ වගේ නැත්නම් පර්සනල් ගේමින් මේ ඕනම දෙයකට හරියන එක්ස්ට්‍රීම් බිල්ඩ් එකක් තමයි අද අපි හදන්න යන්නේ. ඉතින් මේකේ ප්‍රොසෙසර් එක විදිහට අපි යූස් කරන්නේ i7 12700F ප්‍රොසෙසර්. ඉතින් i7 12700 ප්‍රොසෙසර් තමයි මේකට යූස් කරන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේකට යූස් කරන ග්‍රැෆික් කාඩ් එකත් එක්ක මේකේ පොඩි බොටල්නෙක් එකක් තියෙන එක මුලින්ම කියලා පටන් ගන්න ඕනේ. නැත්නම් අර ගොඩක් කට්ටිය ඒක හැම වෙලේම නිකන් සමහරලාට අර දැනුමට නෙමෙයි අර අපිට මඩ ගහන්න ප්ලස් පොයින්ට් එක කරගන්න හින්දා ඒක කෙනාගේ හැටින්. ඉතින් මෙතනදී මේ අපි 2K ගේමින් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අපි 2K ගේමින් වලට තමයි මේ බිල්ඩ් එක හදන්නේ. ඉතින් කෙනෙක්ට පුළුවන් මේ ප්‍රොසෙසර් එක i9 එකක් වුණත් කරගන්න. ඉතින් i9 12 gen එකක් වගේ ගියාම මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉතින් මේකේ performance course 8ක් සහ efficiency course 4ක් වශයෙන් total course 12ක් සහ threads 20ක් මේකේ include වෙනවා. ඉතින් Intel ලගේ අවසානයේට ආපු සාර්ථකම gen එක විදිහට 15 gen එක හැරුණකොට 1700 socket එකේ ආපු සාර්ථකම gen එක තමයි මේක හඳුනන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මේ පාර අපි මේකට කූල් එකක් විදිහට ඔන්න යූස් කරනවා. මෙන්න මේ GameDias Boris M1 එයා කූල් එක තමයි මේකට අපි යූස් කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ බිල්ඩ් එකකට ගොඩක් අය හිතනවානේ මේ අපිට මේ ලික්විඩ් කූල් එකක් යන්න ඕන කියලා. නමුත් අපි ඔන්න මේ එයා කූල් එක යූස් කරනවා මේ බිල්ඩ් එකට. ඉතින් අපි මේක ගේම් ප්ලේ එකක් කරගද්දි චෙක් කරලා බලමු මොන වගේද යන්නේ ටෙම්ප් එක කියන එක. ඉතින් අර කූල් ලික්විඩ් කූල් ඔප්ෂන් එකකට යන්න ඕනේ නැහැ. මොකද i7 12 gen එකේ ප්‍රොසෙසර් එකක් කියන සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ලොකුවට හීට් වෙන්න බලන ප්‍රොසෙස් එක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අපිට හීට් එක මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් 14 gen එකේ එහෙම බෑනේ. මොනවා කරත් හීට් වෙනවා. මොකද එයාගේ පවර් ඩ්‍රෝ එක වැඩි. ඉතින් මේකේ එහෙම අවුලක් නැහැ. අපි මෙන්න මේ එයා කූල් එක බය නැතුව යූස් කරනවා මේ බිල්ඩ් එකට. ඉතින් මේක motherboard එකේ දැන් අපි යූස් කරනවා Asus Prime B760MA Wi-Fi දෙන motherboard. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ extreme build එකක් කරන කෙනෙක් Wi-Fi වගේ option එකක් අනිවාර්යෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් ගාණ වැඩි වුණත් මේ වගේ motherboard එකක් යූස් කරන එක ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් මේකේ RAM slot 4ක් එනවා. ඉතින් M.2 slots දෙකක් එනවා. ඉතින් ඒ M.2 slots දෙකම heat sink එක තමයි එන්නේ. ඒ වගේම මේකේ SATA ports අපිට 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය වගේ options ගොඩක් තියෙන motherboard එකක්. ඉතින් Asus ලගේ Aura Sync එකෙන් මේකේ ඔයාලට පුළුවන් මේ තියෙන effects එහෙම හරියට manage කරගන්න. ඉතින් මේ motherboard එක අපි අපේ build එකට use කරනවා. RAM විදිහට අපි use කරන්නේ මෙන්න මේ ADATA XPG Spectrix 16GB 3200 MHz DDR4 RAM දෙකක් 32GB වෙන්න. මොකද අපේ motherboard එක B760M DDR4 එක DDR5 එකක් නෙමෙයි.
ඉතින් DDR5 ගැන පොඩ්ඩක් හිතා ගණන් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේකත් එහෙම ප්‍රශ්න නැහැ. මේකත් 14 ජෙන් එකක් ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් processor එහෙම. ඉතින් මෙන්න මේ RAM දෙක තමයි අපි මේකට යූස් කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න graphic card එකට આવොත් එහෙම මේක ඔයාලා build ගොඩක දැකලා ඇති මේ PNY GeForce RTX 4070 Ti super card එක. ඉතින් නම වගේම තමයි ඉතින් සුපිරිම කාඩ් එකක්. ඉතින් මේක 16GB කාඩ් එකක්. ඔන්න ගේමින් වල උපරිම ආතල්ලෙක් ගන්න නම් මේක තමයි හොඳම භාණ්ඩේ. ඉතින් මේකේ ලොකු කිව්ඩා කෝස් ප්‍රමාණයක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙන හින්දා ඔයාලට graphic designing වලටත් ඔය rendering වලට වගේම හොඳම item එකක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. streaming ද මේ හැම දෙයකටම extreme විදියට ඔයාලට ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් කාඩ් එකක්. මොකද 16GB VRAM එකක් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් මේ කාඩ් එකත් එක්ක තමයි අපි මේ වැඩේට ඔන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ. ඊළඟට මේකට හරියන power supply එක විදිහට මෙන්න මේ NCXT power supply එක තමයි යූස් කරන්නේ. මේකේ NCXT C750 bronze certified නැත්නම් 80+ bronze certified 750 watt power supply එක තමයි යූස් කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට MD එකේ හදන ගොඩක් builds වලට ලොකු builds වලට අපි මෙන්න මේ NCXT power supply තමයි යූස් කරන්නේ. ඉතින් කේසින් එතකොට power supply ඔයාලට ඕනම model එකක් MD එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට storage විදිහට අපි storage options මෙතනදී දෙකක් use කරනවා. ඒ තමයි Lexa NM 620 256GB NVMe එකක් සහ මෙන්න මේ Seagate Barracuda 1TB desktop hard එකක් තමයි SATA desktop hard එකක් තමයි මෙතනදී යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අඩු කරගන්න නෙමෙයි තව ඕන තරම් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඩිස්කවුන්ට් එක ඔයාලට හම්බ වෙනවා. මොකද සමහර අය ඉන්නවා මේකේ කේසින් එකයි ප්‍රොසෙසර් එකයි විතරක් තියලා අනිත් හැම එකම වෙනස් කරලා අපෙන් ඩිස්කවුන්ට් කියලා. ඉතින් එහෙ දේ කරන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මේ ඩිස්කවුන්ට් එක ගන්න නම් මේ තියෙන performance වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ motherboard එක තව ඕනනම් දැන් මේ price එකට වඩා වැඩි motherboard එකක් ඕනනම් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ කේසින් එක මීට වඩා වැඩි price එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ. නැතුව මේ මුළු build එකම වෙනස් කරන්න බෑ. එහෙම වුණොත් ඔයාලා ඩිස්කවුන්ට් එක හම්බෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඒ හම්බ වෙන ඩිස්කවුන්ට් එක ටික ටික අඩු වෙනවා. රයිට්. ඉතින් මේ විදිහටම හදනවා නම් full ඩිස්කවුන්ට් එක හම්බ වෙනවා. මොකද මේ build එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට කැමති විදිහට change කරගන්න පුළුවන් පස්සේ. ඉතින් මේක තමයි storage එක. ඉතින් ඊළඟට මේ කේසින් එක විදිහට මෙන්න මේ Rate Max Infinity i630 ARGB කේසින් එක තමයි මෙතනදී use කරන්නේ. අර මේකේ ඔයාලා front එකේ පේනවා ඇති front glass එක පොඩ්ඩක් අර අමුතු curve වැඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඒක තියෙන පොඩි අර ආතල් එකක් විකුවොත් එහෙම පොඩි අමුතු look එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ stylish කේසින් එකක් තමයි මේකට අපි use කරන්නේ. ඉතින් මේක extremely ඔයා වෙනුවෙන්ම හදන build එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඇවිල්ලා අපේ web එකට www.mdcomputers.lk එකට ඇවිල්ලා price check කරලා මේ අපි දාලා දෙන price හරිද නැත්නම් වෙන තැන් වලත් ගිහිල්ලා මේවා හරිද කියලා බලලා තීරණය කරන්න පුළුවන් මොකද්ද හොඳ කියලා. දැන් මේක assemble කරලා game play එකක් අරන් බලමු.
කපටි වැඩක් තියනවා කරන්න CPU temp එක මේ වුණා. zoom කරගෙන ඉන්න. Scoot. Under it work, huh? You still doing that? It's late. මේ 2K මොන What, යන්නේ? what time is it? It's way past your But bedtime. you still today. Honey, please not right now. I do not have the energy for this. skip කරමු. Here. escape කරමු. මේ වොලියුම් වැඩි කරන්න ඕනේ. use කරන්න. settings ඔක්කොම වෙනවද? Hello? Sarah, honey, I need to get your daddy on the phone. Uncle Tommy, Is it- what time is it? I need to talk to your dad now. It's so- Uncle Tommy? Hello? What was that all about? Dad? Daddy? Are you in here? To be somehow connected to the Where nationwide the heck pandemic. are you? We've received reports that victims afflicted with the infection show That's signs of nearby. increased aggression and What was that? අතරට එනවා. There's his phone. කළා. 8 missed calls. Where the hell are you? Call me on my way. There you are. Sarah, are you okay? Yeah? Does anyone come in here? No, who would come in here? Don't go near the doors. Just stand back there. Dad, you're kind of freaking me out. What's going on? It's the Coopers. Someone ride with them. I think they're sick. I'm kind of sick. Jimmy! Dad? Honey, come here. Come here. Jimmy! Jimmy! Jimmy, I am warning you! You shot him. Sarah, I saw him this morning. honey, there is something bad going on. You've got to get out of here. Do you understand me? Yeah. Tommy, come on. Where the hell you been? You have any idea what's going on out there? කොමන එකක් වෙන හරිනේ හරිනේ I got some notion. Holy shit. You got blood all over you. Hey, man, let's just get out of here. This ain't half the people who say we lost their minds. Please go. Some sort of parasite or something. You gonna tell me what happened? Later. Hey, Sarah. How you holding up, honey? I'm fine. Can we hear us on the radio? Yeah, sure thing. Thanks. No cell phone, no radio. Yeah, we're doing great. A minute ago, newsman wouldn't shut up. They say where to go? They said, Army's put up roadblocks on the highway. Nope. Getting into Travis County. We need to get the hell out. Take 71. That's where I'm headed.
they say how many are dead? Probably a lot. We found this one family all mangled inside their Tommy. house. I'm sorry. Christ, how did this happen? They got no clue. But we ain't the only town. At first they're saying it's just the south. About the east coast, the west coast. Holy hell. That's Lewis's farm. I hope that son bitch made it out. I'm sure he did. Were we sick? No, of course not. How do you know? They said it's just people in the city. We're good. Didn't Jimmy work in the city? That's right, he did. We're fine, trust me. All right. Let's see what they need. What do you think you're doing? Keep driving. I got a kid, Joel. So do We we. have room. Keep driving, Tommy. You ain't seen what I seen. Someone else will come along. Should have helped us. This is bad. Everyone and their mother had the same damn idea. We could just backtrack and... What the fuck, man? Let's go! Holy shit. Turn this around. Tommy! Tommy! Holy shit! What just happened? What the fuck just happened? Did you see that? Yes, I saw it. God damn. Turn here, turn here. Come on, people, move. What are they running from? Get us out of here. Try it. Oh no. We can't stop here, I Tommy. can't fucking drive through them, Then Joel. back up They're then! behind me, too! There! Hold on! Go! Hey. Get back. Get back. Dad? I'm here, baby. I'm here. Come, give me your hand. What is it? My leg hurts. How bad? Pretty bad. We're gonna need to run. Keep us safe. Hold it. Hold on tight. Daddy, I'm scared. Keep your eyes closed, honey. Joel, watch out! Hurry! Daddy, we can't leave it. We'll be fine. Almost there. They're getting closer. Dad? It's okay, baby. We're safe. We're safe. Hey, we need help. Stop! Please. It's my daughter. I think her leg is broken. Stop right there! Okay. We're not sick. Got a couple of civilians in the outer perimeter. Please advise. Daddy, what about Uncle Tommy? We're gonna get you to safety and go back for him, okay? Sir, there's a little girl. But... Yes, sir. Listen, buddy, we've just been through hell. Okay, we just need... Oh, shit. Please don't. Oh, no. Sarah. Move your hands, baby. I know
baby, I know. Listen to me, I know this hurts. You're gonna be okay, baby. Stay with me. All right, I'm gonna pick you up. I know, baby, I know it hurts. Come on, baby, please. I know, baby, I know. Sarah. Baby. Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. Come on. No. 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 Please. I've been selected for outside work duty. Crap. Soldiers are supposed to handle the outside. I'll make sure to tell them that. Attention. Citizens are required to carry a current ID at all times. Compliance with all city personnel is mandatory. Look at that. Ration line hasn't opened yet. Must be running low again. Seems like more people are getting infected. That just means more people are sneaking out. They got us all new papers. They shouldn't give us any static up there. Just play it cool. Right on through. You see your IDs? Here you go. What's your business here? Got the day off. Visiting a friend. All right. Move on through. Thanks. Get out of here! Go! Fireflies! Fucking shoot them! They're running! Joe, come on, let's get out of here. Go, let's go, come on. Must clear the surrounding area. Attention. Checkpoint 5 is now closed until further notice. All civilians must clear the surrounding area immediately. So much for the easy route. Patch yourself up, all right? They're gonna close all the checkpoints. We're gonna have to go around the outside. Outside the wall. Or we could just let Robert go. Cute. Hey, Tess, you see that shit? I was there. Hey, how's the east tunnel looking? It's clear. I just used it. No patrols. And where are you off to? Gonna pay Robert a visit? You too? Who else is looking for him? Marlene. She's been asking around, trying to find him. Marlene? What do the Fireflies need with Robert? You think she'd tell me? Well, what did you tell her? The truth. I got no idea where he's hiding. Good man. Hey, you stay out of trouble, all right? Military's gonna be out in force soon. Yeah, see you around. Marlene looking for Robert? What do you make of that? I don't like it. We better find him before the Fireflies do. Right,